السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في الملتقى الرابع لشركة الجودة الدولية، واللقاء اليوم مع الجامعة الرائعة جامعة أوستيم التقنية والأستاذ صبيح حيدر. في البداية نحب نرحب بالجماعة. Welcome Mr. صبيح. So would you like to give us a brief describe for Oostim University? Yes, sure. المسافة بينها وبين المطار الجديد والقديم حوالي لو سمحتوا من حضراتكم بس تقفلوا المايكات والفيديو عشان الأستاذ يقدر ياخد راحته. Yes, sir. Be my guest. You can start. Yeah, Oostim University is a new university with a very new concept. And the concept is entrepreneurship and maker engineers. That's what we are going to produce. And by maker engineer, I mean that they are going to learn by doing. The practical, yeah, please. Yes, okay. أوستيم يونيفرسيتي يا جماعة حديثة بمفاهيم جديدة ومتطورة، وتعنى بإنشاء المهندسين وفق معايير عالمية، وإن المهندس يبقى عنده خبرات عملية أكتر من الجانب النظري، بحيث إنه لما يتحط في مجال عمله يكون يؤدي بشكل احترافي. It has been established by the trust of the organized industrial zone. And we have a support of about more than 15,000 small, medium, and large industries. And our students, right from the second semester, they are required to work in one of the companies. We have agreements with the companies, and they are required to work in one of the companies. الجامعة أنشئت عبر الثقة المتبادلة بين كبرى الشركات الصناعية في أنقرة وأكثر من 50,000 شركة، وحتى الطلبة من بدء من الترم الثاني بيتم إشراكهم في العمل في بعض هذه الشركات. Yeah, I myself studied engineering in a Turkish university, but the practical experience was just a formality. In the summer vacations, you can go and work in some company, and nobody looked at that report, nobody looked at what you have done. It was just a formality. But here, practical work is a credited course, right? We count the credits. One supervisor in the company and one advisor in the university, they jointly determine the grades, and those grades are counted towards your result. الدكتور نفسه خريج إحدى الجامعات التركية، ولكن بيقول في مفارقة إن هو زمان كانوا بيعتمدوا على الجانب النظري، لكن دلوقتي في الجامعة حتى بتتطلب من الطلبة وتجبرهم إن هم يهتموا بالجانب العملي. حتى الجانب العملي عليه درجات مسجلة في الجامعة، وعندهم كذا مشرف في الشركات اللي هم بيتعاملوا معاها، بحيث أداء الطالب العملي يسجل في سجله الدراسي وتحسب عليه درجات بالنسبة له. So one problem that the engineering graduates face, wherever they, the fresh graduates, wherever they go to apply for a job, they are asked what you have done, experience. And since they have done no job, so they are without experience, and it's very difficult to get the first job. Here, our graduates are going to get an entrepreneurship card, scorecard, which is going to show what they have done, where they have worked, and their experience also. It's certified by the university. So, they graduate with experience. So, the probability of getting a job is much higher. أحد المبادئ اللي الجامعة بتسعى لترسيخها هو إن معظم العقبات بالنسبة للطلبة فيما بعد التخرج عقبتين أساسيتين، إن هو ما بيكونش عنده خبرة عملية، والشيء الآخر ما بيكونش عنده شهادة عملية تثبت ذلك لما يتقدم لإحدى الشركات، وبالتالي قبوله في وظيفة بيكون صعب. ولذا إن الجامعة بتوفر له الجانب العملي بإنه ياخد الخبرة عشان يتخطى حاجز الخوف، وبالتالي يقدر يعمل بعد كده بسهولة، إضافة إلى الشهادة التي تثبت الحاجات والأشياء التي قام بها خلال فترة دراسته الجامعية، مما يسهل قبوله في الشركات الكبرى. The country's development, in any country's development, the industrialization has a very important part. And industries normally start from small setups. Proprietorships, and then they grow into partnerships, and then they grow into national level and then international level. So, we have our own technopark,
where people can start their own business. I mean, we support all the starters, we support all the experimentation and everything. And when the business is established, they can take it out of the university, they can take it to their own country also. So, I mean, it is not just Turkey that is going to benefit from this university. It is all those countries from where we get the students. They are also going to benefit from our experience. انطلاقا من إيمان الجامعة بأن تطور الدول بيكون أحد داعمه وركائزه الأساسية هو تطور الصناعة فيها، فهي بتساهم بشكل كبير في تطور المنظومة الصناعية في تركيا وفي الدول الأخرى حين عودة الطلاب إلى دولهم، وبالتالي هم عندهم الحديقة التقنية الخاصة بهم كما يسموها، بحيث أن الطالب يقدر يجرب ويخترع ويتعامل مع الآلات والأشياء الخاصة به لو كان عمله حتى في مجال آلات، وحتى لو الطالب حب يبدأ البيزنس الخاص به في بعد التخرج عندهم البروتوكولات اللي بتسمح لهم بدعمه إن شاء الله. And we, being a new university, we started only with the 3 engineering departments and 2 departments in economics and business administration. But I mean, last year we added a few departments, and this year we have added more departments. I mean, this is basically with the permission of the Higher Education Council of Turkey. And they allow any university to open a new department only when they are satisfied with the previous performance. So this year, I mean, all those departments which were only in Turkish last year, they have allowed us to open them in English also. So, I mean, if you visit our website, www.oostimtechnic.edu.kr. If you visit that, you will see all those departments available. So now we have a wide choice, including aerospace technology also. I mean, that is a bit expensive than the other departments, obviously because of the technology involved. But all the other. Sir, your voice didn't come, please. Can you open the mic? The last 2 sentences. Yeah, sorry. It's okay. Yeah, sorry. What I was saying, I mean, how did it switch off? I mean, okay. It's okay, Must have no clicked problem. something wrong. So what I was saying was that, I mean, being a new university, I mean, we started with a very few departments. Last year, we added a few departments, and some of them were in Turkish. But this year, they have allowed us many more departments, which are in English also. I mean, those departments which are in Turkish last year, I mean, they have allowed us to open them in English also. And, you know, this opening of new departments, this is with the permission of Higher Education Council of Turkey. And they allow new departments only when they are satisfied with our previous performance. And if you look at the number of new departments, I mean, you will see that they are highly satisfied with our performance. Okay. في بداية إنشاء الجامعة قبل 2 سنين كان عندهم 3 تخصصات رئيسية فقط في مجال الهندسة، لكن في السنة الماضية والسنة دي تم فتح العديد من التخصصات الأخرى، وتحديدا السنة تم السماح لهم بأن التخصصات يتم تدريسها باللغة الإنجليزية، وبالتالي بقى في تنوع كبير قدام الطالب إنه يدرس سواء باللغة الإنجليزية أو التركية والعديد من التخصصات المتاحة إن شاء الله. ولو حابين حضراتكم تتعرفوا على باقي التخصصات تقدروا تزوروا موقع جامعة أوستيم وكل التخصصات موجودة فيه إن شاء الله. بإمكانكم أيضا زيارة موقعنا وهتلاقوا فيه كل التفاصيل اللي حضراتكم ترغبوا فيها. Yes, sir, you may continue, please. Yeah, we have 2 kinds of programs. One is a 4-year bachelor's degree program, which has 3 faculties: architecture and design, economics and administrative sciences, and engineering. And added with this, there is a technical higher school, right? Vocational school of higher education, right? That has 2-year programs. That's an associate degree, and all of them actually, they are targeted towards the middle class and lower middle class of Turkey. And so all of them are being offered in Turkish. But I mean, for them also, I mean, there is a possibility that after completing those 2 years, I mean, they can pass the English exam and go on to complete the remaining 2 years and get a bachelor degree. Yes, one question. 2 main programs, right? Yeah. 2 main academic programs. The first one is?
Because I 4 forgot. years bachelor's degree. 4 years bachelor degree. Okay. And the second one is 2 years associate degree. I mean, it's not full bachelor. That is from Vocational School of Higher Education. Right. Our master's programs are still not many, but we are gradually going towards that. Okay. الجامعة لديها منهجين رئيسيين في البرامج الأكاديمية بتاعتهم، منهج ال4 سنوات اللي هو المنهج الجامعي المعتاد وفي معظم التخصصات، ومنهج آخر مرتبط بالمعهد الثقافي التركي بيبقى 2 سنين. وأما بالنسبة لتخصصات الماستر فلسه ما فتحتش كل التخصصات عندهم يعني السنة دي. Yes, sir. Yeah, I'm Haidar, I mean, as I was introduced, and I'm working as an academician, as well as I'm working for the international office there, international relations office. Basically, I was the first member of that office 3 years back. And mashallah, we have grown a lot. We have come a lot from that time. Yeah. Hope you more growth and more successful years, sir. Thank you. So I mean, I would like to answer if there are any questions, please. So we would like, first of all, to share a small video about your university for the students to know, and then we're going to answer the questions. لحضراتكم السادة الحضور أي أسئلة حضراتكم ممكن تكتبوها في الكومنتس وأنا هترجم له وإن شاء الله نجاوب على كل أسئلة حضراتكم. بس حاليا هنعرض فيديو بسيط عن الجامعة. İşte biz gençlerimize böyle bir öğrenci hayatı sunuyoruz. Yalnız derse burada baretsiz girmek yasak. Pardon, hemen çıkıyoruz. Öğrenciye özel deneyim planlamaları ve uygulamalı eğitim modeliyle işbaşı eğitim veriyor. Teknokent desteğiyle öğrencilerimize daha okurken kendi işini kurma tecrübesi kazandırıyoruz. Deneyimli yeni mezun olmak isteyenleri Oostim Tekniğe bekliyoruz. طيب أنا عارف إنه ممكن يكون أغلب الحضور ما فهمش عشان اللغة التركية، لكن الفيديو عبارة عن توضيح بسيط للقدرات بتاعت المهندسين، القدرات المهندسين بتاعتهم بعد الدراسة والتخرج. عموما نبدأ دلوقتي فقرة الأسئلة. Now we may start the questions part. Yeah, sure. Okay. ما هي الخطط والبرامج الفنية الخاصة بالجامعة في تحقيق أهداف ظل فيروسات الجهاز التنفسي المستجدة؟ Sir, one question says that what are the university plans to continue its progress and educational part or the students' attendance while the COVID-19 virus is spreading? What are you doing? What are you doing to ensure that the students still have the highest quality of education? You know, I mean, obviously, I mean, it can never, I mean, compete with the face-to-face education, obviously. But I mean, we are trying our best to give online education, and all the classes are being held online. I mean, basically, you know, I mean, I being a teacher, I mean, I don't like online teaching. I mean, I would definitely prefer face-to-face. But the thing is that, I mean, the life of our students and the health of our students and our staff, that is much more important than the education. I mean, they will do something if they survive, you know, inshallah. So, I mean, that's what we are doing. I mean, for the time being, and this is something which is highly unpredictable. What will happen after? I mean, some students, they ask me, I mean, when are we going to start face-to-face? And I said, you tell me when are we going to finish with this COVID, you know, and I'll open the classes. I mean, if the
COVID finishes. Okay, I hope they will be open as soon as possible. Yeah, they will be. Actually, the vaccination process is going on in Turkey. But at the same time, right now, the situation is worsening, and situation of COVID. So hopefully, it comes under control, and when it comes under control, we are going to, inshallah, have face-to-face classes. We generally hope that from fall semester we will be able to do it. طبعا الدكتور بيقول لحضرتك السؤال الإجابة للأستاذ أحمد إن هو كما الحال في كل جامعات تركيا فالدراسة حاليا أونلاين وما باليد حيلة لده يعني، لكن هم بيحاولوا يحققوا على جودة في الدراسة الأونلاين وإن كانت مش بتطابق جودة الدراسة وجها لوجه. أما بالنسبة للأشياء العملية والكورسات العملية فبيتم تأجيلها إلى رجوع الدراسة وجها لوجه، اللي هو إلى حين أن يتم السيطرة على فيروس كورونا المستجد إن شاء الله. Can I please know the requirements for one question says that what are the requirements of business administration like SAT or ACT score and GPA? SAT and ACT score, if there is if you have entered the examination, that will be advisable. We are ourselves set exam center. And we have a core. You can write our name in your application form, and the result is going to come directly to us. But right now, we are not so much emphasizing on the score. As long as the student has qualified the university entrance exam of his own country, his or her own country, we are accepting them, at least for this year. Sorry, I can't hear you. Okay, sorry. I mean just like what are the degree of SAT required for the business administration? And that is the higher secondary school. The same degree which is required to enter the university in their own country. Mm-hmm. The inter-science or A level or an equivalent of that. In intermediate degree or A level degree. Or an equivalent. Countries have different systems. اوكي استاذ يوسف الاجابه بتقول هو يقصد ما حددش درجه معينه بس يقصد ان تكون الدرجه فوق المتوسط او تكون عاليه يعني فوق ال 90 فوق ال 80 بالنسبه لهم. ولو حضرتك هتحسبها بالجي بي اي ممكن من الاي بلس اللي هو الامتياز او ياخدوا من البي بلس وفوق. Yeah, the minimum percentage that we are asking for is 60% in their own in their local exams. Okay. Yeah. لو سمحتوا حضراتكم بس اكتبوا السؤال على طول يعني لو حد يرفع ايده او يقول السلام عليكم بس اكتب السؤال عشان اشوفه واقول له. اوكي. مجال تسيير مواد بشرية. There is a question says that like is the study in the university only about academic or like wait a second please. No, I got it. No, because there is one asking that she is administration of HR human resources that she got master degree and could she has a baccalaureate degree or not? She already has a master's degree. Why does she want to go for a bachelor's degree? She wants the PhD. PhD, okay, doctorate degree. Yes, sure he can, but right now we don't have that doctorate at present. But definitely, she qualifies for that. The day we start doctorate, we'll accept it. حاضر الأستاذة فرح الأستاذ بيقول لحضرتك إنه حضرتك مسموح لك طبعا لكن برنامج الدكتوراه ده مش متوفر حاليا. شوف الملتقى ده مع أخوك تعالى. لا إحنا صبيح شو تنسى موجود السري. Do you have petroleum engineering? Petrol engineering?
Not yet, but very soon we are going to have that also, inshallah. I mean, from next year on, we are going to start that also. I mean, if allowed by the Higher Education Council, because the thing is that petroleum engineering from Turkey, especially from Middle East Technical University, let's say, I mean, that is highly in demand. It's highly in demand. Nor minerals engineering, right? Yes, I mean, it is going to be mining and petroleum. Mining and petroleum, but it's not opened yet. Not open yet. I mean, we have not been permitted. أستاذ ياسين من اليمن، هندسة التعدين والبترول لسه ما فتحتش حاليا. بالنسبة لأستاذة فرح، كيف يمكن نسجل منحة الدكتوراه؟ أصلا الدكتوراه مش متوفرة حاليا في الجامعة. في منح الجامعة وكم الرسوم المحتملة. I mean, right now in engineering, we have basically aerospace engineering. I mean, that is a very new department. And we have computer engineering, electrical and electronics, industrial engineering, materials science, mechanical engineering, and software engineering. I mean, these are the departments that we have. Some of them are available in Turkish also, but I mean, obviously your students are not going to be interested in that. But all these departments are in English. Okay, someone asks like, is there any scholarships in the university, and about the fees of the engineering departments? Yeah, basically, you know, the thing is that, I mean, it's the global economic crisis. I mean, it's for everyone. And right now, I mean, for us, a more important thing is that more and more students can qualify. And so, I mean, if you look at our website, I mean, the full fees for the students, I mean, is about $15,000 per year. But I mean, with all the scholarships and everything, we have combined everything so that we can bring down the fees for everyone. So except for aerospace engineering, which is higher, all the others have the same and very low. I mean, especially when the students come through our agents, then the fees is about $2,000 per year. I mean, you can see the type of concession that we have done. I mean, from 15,000 to 2,000. But there is no scholarships, right? I mean, that is, you may call it a scholarship. Yeah, we can call it. But because I mean, if we prefer a few students, then we won't be able to give it to the others. I mean, that is the so the second part of the question, the fees of computer engineering, is it also $2,000 per year? Yes, that is $2,000. Okay. I mean, if they come through an agent. I mean, if they individually apply, then it's a bit higher. اوكي استاذ احمد اشرف، ما فيش منح في الجامعه، لكن هم بيعتبروا اللي هم عاملينه منحه ان الرسوم في باقي الجامعات بيكون بال15 وال 20,000 دولار، لكن هم عندهم رسوم سنويا في معظم التخصصات $2,000 للسنه، وذلك ايضا يشمل هندسه الحاسب اللي حضرتك بتسال عنها. بالنسبه للاستاذه فرح، تخصص اداره الجامعات كالحشود ده اصلا مش موجود في الجامعه، لان الجامعه جامعه تقنيه وهندسيه. حضراتكم انا والله بمشي سؤال بسؤال، فلو سؤال حد اتاخر فده لان عندي اسئله كتيره في الدايركت برضه. I see 3 hands up. Asim Al-Qazi, Farah, and Dr. Rida Adalila. Yes, I see them, but we just like went by comments, the question and comments, sir. Okay. طيب حضراتكم بس كنوع نوقف شويه عشان لو حد عنده استفسار وما قدرش يكتبه، حد عاوز يسال سؤال يتكلم مع الدكتور دايركت او يكلمني وانا اترجم له. اللي عاوز يفتح المايك ويتفضل، يعني بس يرفع ايده اولا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور رضا اتفضل. بقول هل في مدينة جامعية خاصة بالجامعة؟ Okay. Sir, does the university has its own campus? It's not yet our own campus. I mean, it is being built. But I mean, right now we have these prestige blocks, and we have 2 blocks of this, I mean, this building.
and one has all the classes, and the other one has our technopark and labs also. I mean, labs are in the basement also. So, I mean, it's sufficient for 4,500 students. I mean, this is space that we have right now. Yeah, so. حاليا المدينة الجامعية قيد الإنشاء دكتور، وهم حاليا في مبنيين رئيسيين، المبنى الأولاني الخاص بالكلاسز والدراسة، والمبنى الآخر اللي هو الحديقة المعملية والمختبرية، وسعة كل المبنيين 4500 ل 5000 طالب لكل مبنى. حضرتك عندك أي سؤال تاني؟ يعني هل الطلبة هم اللي بيدبروا السكن بتاعهم؟ السكن يعني بيبقى خارجي، بس في سكن، في مجموعة مساكن قريبة من الجامعة. وهي موجودة في أنقرة طبعا الجامعة، مش كده؟ الجامعة في أنقرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل أستاذ إمام. السلام عليكم. احنا برضه بنساعد الطلاب المقدمين من خلال الشركة في السكن، نشوف لهم السكن المناسب، يعني السلام عليكم. بنقدم لهم كل الدعم اللي بيحتاجوه يعني. تمام يا أستاذ. طبعا مع حضراتكم أستاذ إمام، مستشار الأكاديمي بتاع الشركة والمدير العام ليها. اتفضلي حضرتك أستاذة فرح. مين اللي كان قال السلام عليكم من دي؟ اتفضلي يا أستاذة فرح. طب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا في الاجتماع الأخير معاهم قالوا إن في تخصصات جديدة، اتكلمتوا عنها؟ وقال إن في تخصصات كتيرة وأضيفت السنة دي. طب ممكن يكلمنا عنها إيه هي، والأسعار نفسها $2000 ولا لأ؟ التخصص الرئيسي اللي اتكلم عنه قال الايروسبيس، بس طبعا اغلى شويه من $2000. ما ذكرش السعر، ما سالتوش عن السعر تحديدا، بس هم ده التخصص الرئيسي اللي اتضاف السنه دي جديد، غير التخصصات الثانيه المعتاده، يعني تخصص جديد يعني. طب ما احنا عايزين يعني برضو يعرف الناس سعرها. طيب اوكي. ايه هي التخصصات الجديده؟ لان احنا وعدينهم بان هم اعلان التخصصات الجديده في الجامعه، لان زي ما احنا بنقول ان هي الجامعه الاقل تكلفه واعلى جوده في الدراسه في كل الجامعات التركيه بالنسبه للسعر. يعني ما فيش اصلا جامعه بتعمل بكالوريوس الهندسه ب $2000 وفي العاصمه انقره، يعني ده سعر ممتاز جدا جدا يعني. فعايزين نعرف التخصصات الجديده واسعارها ضروري. حاضر. Yes, sir. The main part of questions are about the new departments and its fees. Would you like to describe it, please? The new departments actually in the engineering is aerospace engineering. First of all, aerospace. Yeah, that has a fees of $5,000 per year. 9 or 8? Five. Okay. Yeah. 5,000 per year. And all the others have 2,000. Okay. I mean, if you come through, I mean, if the student comes through and our authorized agents, I mean, that's what I'm telling you. Okay. Okay. So would you like to, what are the other departments added? Yes, other departments are computer engineering, electrical and electronics engineering. Electrical and electronics engineering. That is one department. Industrial engineering. Industrial engineering. Yeah, materials science, I mean, or metallurgy, I mean, may call it material science. Science and engineering, mechanical engineering. And mechanical engineering. And software engineering. I mean, these are the engineering departments that we have. I mean, among this, I mean, software engineering till last year was in Turkish only. So now we have it in English also. And all basically are available in English too, right? Yeah, they are all in English. Yeah, that is in English. So, I mean, till last year, it was electrical, electronics, mechanical, and computer engineering that were in English. Now, all of these departments are in English. Basically, yes, you can continue. Faculty of Economics and Administrative Sciences, we have aviation management, right? That is in English, and that also has a higher piece. Which one? Aviation management. Aviation. Yeah, aviation management. I mean, it has to do with the air traffic and those things, right? And we have, I mean, that is higher. That is $2,500 per year. And all the other departments again are $2,000, which is economics, international trade and finance. These are old ones. Management, this is a new one.
management information system. That was also only in Turkish till last year. So now we have it in English also. And marketing. Marketing is also new. Okay. And Faculty of Architecture and Design. No, please, sir. Just give me some time because I will describe them. Then I'll come. Sure. It's okay. So أولاً في مجال التخصصات الهندسية aerospace دي سعرها $5000 للسنة، وكمبيوتر انجينيرينج هندسة الكمبيوتر $2000، الكتريك والكترونيك، هندسة صناعية، هندسة الميكانيكا وهندسة السوفت وير، وكلهم $2000 للسنة، وكلهم متوفرين باللغتين الإنجليزية والتركية. في كلية الاقتصاد في الماركتينج والتسويق، وفي إدارة الطيران، وفي كلية الاقتصاد نفسها. الماركتينج اللي هو التسويق والاقتصاد والأمور المالية $2000، أما إدارة الطيران $2500. Yes, sir. Yeah, in Faculty of Architecture and Design, we had only 2 departments which were in Turkish till last year. And that was industrial product design and interior architecture and environmental design. I mean, these were the only 2 departments which are interior in architecture and what? Interior architecture and environmental design. Environmental designing. Yeah. The fees of them? $2,000? It's all $2,000. It's all $2,000 per year. But now they are in English also, and we have new departments also, urban and regional planning. We have visual communication design. I mean, all of them are available in English now. Visual communication. Visual communication design. Okay. And urban and regional planning. Urban. You know, I mean, city planning type of thing. And regional planning. I mean, traditionally we used to call it city planning. Now it's urban and regional planning. Yeah, it has a wider scope now. طبعا تخصص العمارة الداخلية وتخصص الفيجوال ديزايننج، وطبعا $2000 أيضا. So we'll back now to the questions because there are so many questions. Okay? Sure, please. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ، حابة نسألك على التخصص هذا. كانت الإنترنت تقطع عندي، راني ما سمعتكش مليح. بالنسبة للموارد، بالنسبة للمسير موارد بشرية دكتوراه بالتخصص، هل متوفر أولاً أو لا؟ تمام حضرتك. أولاً الدكتوراه مش متوفرة إلى الآن في الجامعة لأنها حديث الإنشاء. ثانياً أغلب التخصصات في الجامعة بتكون تخصصات هندسية أو اللي لها علاقة بالهندسة والاقتصاد وما إلى ذلك، فالتخصص ده مش موجود. ربي يخليك. أوكي، أي سؤال؟ أوكي، نرجع للأسئلة المكتوبة حضراتكم. يعني ممكن نسجل لكن الدكتوراه غير متاحة حالياً. Sir, there is one is asking, can we apply for the PhD from now, and when it's opened, we can study directly or not? Look, I mean, unless we get the permission from the Higher Education Council, I mean, we are not allowed to take students to, you know, that's the problem. But I mean, whenever we start, I mean, we can immediately, I mean, accept the students for that. اوكي، غير مسموح حاليا بالتقديم بالنسبه للجامعه لغايه ما تحصل على الاذن من اداره الجامعات التركيه، واول ما تحصل على الاذن هيبدا فوريا قبول الطلبات او التقديم على الطلبات. كيف يمكن التقديم على المنحه وهل ما زال هناك مجال؟ هو اصلا حضرتك استاذ عاصم القاضي ما فيش منحه في الجامعه، لكن اسعارها لوحدها تعتبر منحه يعني، لكن هي لا توجد فيها شيء مسمى المنحه. هو مثلا سعر في بعض الجامعات الاخرى ممكن يكون سعر هندسه الكمبيوتر $15,000 في السنه، السعر عندهم $2000 في السنه، وبالتالي ما فيش اي حاجه المنحه يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ محمود او محمد. هل في دراسه هندسه طيران موجوده، وكم يعني لو موجوده؟
هندسة طيران. نعم. اوكي. Aviation Engineering. ايوه متوفرة حضرتك. حضرتك احنا ذكرناها من شوية اصلا. حضرتك بتسأل على اسعار. اي نعم، السعر كام يعني في اللي هي المدة 4 سنوات تقريبا، مش كده؟ اوكي ثواني حضرتك. Sir, once we spoke about aviation engineering, is it included in aerospace engineering or it's separated? I mean, there are two different departments, you know, one is under engineering and that is aerospace engineering. Okay. Right. And the other one is under the economics and administrative sciences. And that is aviation management. Management, not engineering. Yes, not engineering, it's management, aviation management. إدارة بس يعني. إدارة أيوة حضرتك، مش هندسة. أيوة. ماشي، متشكرين، شكرا، الله يكرمك. عفوا حضرتك. Someone is asking what are the what are the certificates accepted in the university? Certificates accepted in the university are going to be the same which are accepted in your country's universities. Mostly all of them, right? Mostly all of them. I mean, the higher secondary education and A level are equivalent. You know, I mean, they are acceptable to us. I mean, at least for this year. I mean, we are not going for any exam, but I mean, from next year, we may start the exam also. But for this year, okay, we are only asking a minimum of 60%, and that's it. Okay. معظم الشهادات مقبولة في الجامعة وحتى شهادة الثانوية العامة، والجامعة بتتطلب 60% فما فوق تقديم عليها. كم ترتيب الجامعة عالميا ومحليا؟ والله حضرتك ممكن تدخل على الQS تشوفه يعني. Someone is asking that is there biomedical engineering? Biomedical is basically in the 2-year course. 2-year course. And, yeah, 2-year course, and it is in Turkish. Okay. Yeah. أم إسلام، بالنسبة لهندسة المعدات الطبية والبايوميديكال انجينيرينج هو معهد متوفر لمدة 2 فقط وباللغة التركية، ما هوش كلية رسمية حتى الآن يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام أستاذ أحمد. تفضل. Can I ask a question? Yeah, sure. Yes, of course. أستاذن حضرتك بس صوتك مش واضح بيقطع. عندكم استكمال بالنسبة للطب؟ أنا حاليا طالب طب وحاب استكمل في تركيا يعني. حضرتك صوتك مش واضح. طيب أنا حاليا طالب سنة ثالثة يعني، هل ممكن استكمل هناك عندكم ولا كيف؟ تستكمل إيه؟ حضرتك سنة ثالثة في إيه؟ صوت حضرتك مش واضح. السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا منك، أنا بالسودان دروس السنة الرابعة. أستاذ بس أنا سمعت سؤاله وممكن أجاوب عليه أنا باشمهندس محمد. طب بشري. نعم. أنا سمعت سؤاله وممكن أجاوبه. طب خلاص اتفضل جاوب أستاذ إيمان. اللي هو بيسأل عن الاستكمال في
الطب. أولا الجامعة اليوم اللي معانا جامعة متخصصة في التقنية فقط، الهندسات والعلوم الإدارية. أما إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بتكون معانا جامعة إن شاء الله لقمان الحكيم متخصصة في الطب والهندسات أيضا. أما عموما الاستكمال في تركيا ومعظم دول العالم، روسيا والاتحاد الأوروبي، بيكون بتقدم كطالب مستجد وبيقبل ورقك وبعدين يعمل لك معادلة للمواد الدراسية اللي انت درستها في بلدك من حيث عدد الساعات والديسكريبشن بتاع الدراسة بتاعتك، وبعدها يعطي لك المكافأة لما درسته ويحدد لك هتدخل سنة تانية طب، سنة ثالثة، سنة أولى، يعطيك مثلا ان انت خلصت بما يعادل ترم او ترمين او 3. لكن في البداية انت بتقدم تقديم طبيعي كمستجد، وبعدها وبتجيب من ضمن الأوراق اللهم صل على محمد المواد اللي انت درستها، الترانسكريبت بالجي بي اي بالدرجات بتاع كل مادة، والديسكريبشن نفسه بعدد الساعات، التوتال كريدت اور بتاعك. وصلت المعلومة كده؟ أخونا اللي من السودان بيسأل. شكرا دكتور إمام. وبس أنا حبيت أسأل لنفس الجامعة ولا في جامعة ثانية هي بنحكي عليها نحن حاليا هي؟ لا احنا بنحكي على النظام بشكل عام، لكن الجامعة حاليا اللي معانا اليوم هي جامعة أساسا تقنية ما فيش فيها تخصص طب، لكن عندنا للأسف يعني ما في متوفر طب. ايوه الجامعة اللي معانا اليوم في الملتقى ما فيها اصلا طب، لكن انا بديك المعلومة بما انك شرفتنا بالحضور اليوم، بعطيك المعلومة بالنسبة للاستكمال. جزاك الله كل خير، شكرا اخي. لكن في معانا يوم الاربعاء جامعة لقمان الحكيم، ممكن تحضر ان شاء الله برضه وتسالهم وتاخد منهم المعلومة بشكل مباشر. اوكي شكرا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك استاذ امام. مع السلامة. Mr. Sobeh, I sent you a question in the direct message. It's all in English. It's a question of one of the participations. Would you please read it? Let me check it. Okay. This HSSE and Crisis Management Executive. This is what you are talking about? Yes, that's the one I said now. Dear sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. About the integrated logistic system and HSSE and crisis management direct program. Are you have in your university this field of program? You know, we have a logistic department, but that is again in the 2-year course, and that is taught in Turkish. So, but I mean, what to say? I mean, you can apply to the. Yes, I hear you, sir. For the yeah, you can apply for the faculty position there, giving your CV. I mean, you can either send it to me and I'll forward it. I mean, our address is IO, International Office, io@ostemtechnique.edu.tr. So, I mean, if you don't, I can write it here. بيعملوا مؤتمرات معرفة بجامعة تركيا وجامعات العالم اللي عاوزة تلتحق بالحاجات الخاصة. بيبعت لنا Okay, I've given the email address of our office here. So, I mean, if you have any further inquiries, I mean, you can really send us an email and I mean, your CV also, and we can forward it to the relevant department. That's it. Yes, sir. There is one question says that for English studying in English language, is Turkish also mandatory in this study or not? No, Turkish is not mandatory. Basically, I mean, if your English is not to sufficiency level, I mean, before either you should have an IELTS or TOEFL score, I mean, to our required level,
or in case, I mean, so many of his students, I mean, they don't enter those exams. So, I mean, before the start of the semester, we have our own English exam. And if you pass that exam, you go directly to the department. If you can't pass that exam, then there is another exam that determines the level, right? Because there are 4 modules, A1, A2, B1, B2, no, I mean, depending on how much English does someone know. And if English is good, but not to sufficient level, then the student only has to do the B2 level, I mean, the last one, and then he can go to the department. I mean, those students who don't know at all, I mean, they have to start from A1 and they have to do all the 4 modules in 1 year, and then they can go to the department. But for all these English departments, I mean, Turkish is not mandatory. There are Turkish courses in second year, I think second year. But that is obviously, I mean, for any foreigner, I mean, who lives here, he needs to know the language. But I mean, that's not mandatory for the department. اوكي. بالنسبه لسؤال حضرتك يا دكتور رضا، التخصصات اللغه الانجليزيه اللغه التركيه فيها ما بتبقاش اجباريه، بيبقى فقط مطلوب منه انه يجيب شهاده ايلتس او تويفل ان هو مستوى في الانجليزي كويس، ولو مش معاه بيخش اختبار تحديد مستوى. اذا عدى الدرجه اللي فيه بيدرس مباشره باللغه الانجليزيه. اذا كان مستوى اقل من الدرجه المطلوبه للدراسه بيدرس اللغه عندهم في احد المعاهد المتعلقه بيهم، وبعدين بيدرس مباشره. لكن في السنه الثانيه بيبقى في مثلا عندهم كورس لغه تركيه، لكن ما هوش اجباري للدراسه، هو كنوع من المساعده، لان الطالب اللي جالس في تركيا بيحتاج اللغه عشان يتعايش مع الناس يعني. حضراتكم في اي حد تاني عنده سؤال؟ عفوا يا دكتور رضا، عشان انا الاسئله كانت ورا بعض فيمكن انا فوتت سؤال او حاجه. او اللي عاوز يتكلم يتفضل، المجال مفتوح. طيب هنعرض فيديو لمده 3 دقائق عن الجامعه كنوع من البريك. So sir, we will view a video of 3 minutes, and after that we'll come back, okay? So, I mean, you want me to stay? What? You want me to stay? Yeah, it's a video about the university as a break between the questions. Okay. Sure. إذا كنا بنفكر والله كان زمان كانت مسموح لينا إنك تسافري. Tematik, inovatif ve değişimci bir üniversite olan Oostim Teknik Üniversitesi ile Oostim OSB müşterekliğinde yürütülen insansız hava araçlarıyla yani dronlarla teslimat, son noktaya, ilk noktaya teslimat projesinin testleri başarıyla tamamlanmış olup sistem devreye alınmıştır. Bu sistem dünyada Oostim OSB'de bulunmaktadır. Son yıllarda dünya genelinde birçok çevrenin dikkatini insansız hava araçları çekmektedir. İHA'lar, lojistik endüstrisinde drone olarak bilinmekte olup, son 5 yıldır lojistik sektörün büyük bir ilgi ve çekim alanı içerisinde kalmıştır. Dünden bugüne gelişen e-ticaret, e-lojistik ve omnikanal uygulamaları ile birlikte küresel ticarette ve küresel lojistik pazarlarda rekabet ortamı daha sıkı ve daha zor bir hale gelmiştir. Oluşan yeni rekabet şartlarına uyum sağlanabilmesi için dronların lojistik sistem içerisine nasıl adapte edilebileceği konusu bugünün küresel lojistik sektörünün en önemli araştırma temalarından birisini oluşturmaktadır. 3. nesil tematik bir üniversite olan Oostim Teknik Üniversitesi ile Oostim OSB işbirliğiyle dronların e-ticaretin bir alt kolu olan online perakende sektöründe ekspres ve parsiyel ürün teslimatlarında kullanımı temalı bir proje başlatılmış ve proje testleri başarıyla tamamlanarak sistem Oostim OSB alanında hizmete sokulmuştur. Halen bu konu üzerindeki çalışmalar, araştırmalar ve testler dünya devleri olan Amazon, DHL ve MIT Üniversitesi tarafından yoğun olarak yapılmaktadır. Drone'la parsiyel ürün teslim hizmet iş süreçleri şu şekilde ilerlemektedir. İlk olarak müşteri tarafında PC mobil cihazlar kullanılarak ürün kataloğundan siparişin verilmesiyle süreç başlar. Sipariş satıcı ekranına düşer ve onay alır. Müşteri tarafından e-ödemenin yapılmasıyla alışverişe devam edilir.
Depo yönetimine düşen sipariş, siparişin depo ekranına gönderilmesi ve envanter kontrolünün ardından sipariş depoda hazırlanır. Ürünün hazırlanmasının ardından taşıyıcı drone sevkiyata hazırlanır ve taşıyıcı drone'a paket bağlanır. Teslim yeri, zamanı ve alıcı şifresi gibi teslim bilgileri müşteriye gönderilir. Bu işlemlerin ardından taşıyıcı drone müşteriye sevk edilir. Taşıyıcı drone müşteri teslim yerine vardığında müşteri alıcı şifresini drone paneline girmesi ve ürünü teslim almasından sonra e-faturanın hazırlanması ve müşteriye gönderilmesiyle sipariş tamamlanır. Dronların parsiyel ürün tesliminde kullanımı sayesinde Oostim OSB yerleşim yerlerinde sipariş teslim süresi kısalmış ve ürün teslim hızı artmış, lojistik ağ yapısı esnekliği sağlanmıştır. Müşteri hizmetleri seviyesi yükseltilmiş, tüm müşterilerin küresel ticaret network yapısıyla lojistik ağ yapısına bağlanmaları sağlanmıştır. Toplam işçilik maliyetleri azaltılmış ve toplam lojistik maliyetleri düşürülmüştür. Drone kullanımıyla bugün dijital ticari uygulamalarından birisi olan e-ticaret perakende sektörüyle onun entegre bir parçası olan e-lojistik sektöründe parsiyel ürünlerin uzak mesafe yerine kısa mesafeli teslimatlarına odaklanarak daha hızlı, daha ucuz, daha nitelikli, daha yenilikçi ve daha zenginleştirilmiş yeni nesil lojistik hizmet uygulamalarını Oostim OSB'ye sunmak hedeflenmektedir. ودلوقتي حضراتكم نرجع لفقرة الأسئلة تاني، فاللي عنده سؤال يتفضل يكتبه أو يقوله، يعني يرفع إيده ويتكلم. في حد يتكلم؟ لو طالب في 12 لسه بيدرس ما خدش يعني طبعا الترم الثاني لسه ما انتهاش يعني، هل ممكن بيتم الحجز له من دلوقتي؟ أيوة نعم يا دكتور. وبيبقى على أساس إيه يعني ده حجز مبدئي هو كده عموما بيبقى على درجة مصاريف وكده، بيبقى بيدفع بدرجة مصاريف وحجز وكده يعني ولا إيه النظام؟ بيبقى بدرجة الترم الأول، وبعدين بعد كده بقى بيستكمل الأوراق، بيستكمل باقي الأوراق. وبيدفع مثلا مصاريف ولا بعد الترم الثاني بقى؟ بيدفع. بياخد خطاب قبول رسمي انه تم قبوله، وبيبقى مكتوب فيه الاوراق النص اللي لازم يتممها، ويدفع فيه مصاريف الترم الاول بتاع الدراسه يعني بتاع السنه القادمه وبس. تمام. اي استفسار تاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ امام. انا على الواتساب من ولية امر ابنها مسجل في جامعة أوستيم، احتمال تدخل على الرابط وتساله تاني. لكن السؤال باختصار، هل مطلوب كشف حساب بنكي من الطالب المسجل عشان يكمل القيد بتاعه فيه ما لا يقل عن $2000 رصيد باسم الطالب؟ أم هذه إشاعة؟ ايه في الاخر حضرتك قلت ايه؟ أم هذه إشاعة؟ Sir. Yes. There is a question says that does it required from the student to have a bank account which include $2,000 or more to continue studying, or it's actually I mean, this is not our requirement, this is the requirement from the Higher Education Council. I mean, they just want to see that the student has enough money to live here, because I mean our fees, I mean, we have already received the fees, so I mean we are not concerned with that. It is for the living expenses. So it's required. It is required, but I mean it doesn't have to be in the student's name. I mean, if his parents are I mean his father or mother are sending him money, then it can be their account also. Okay, $2,000, right? Yeah, that around that much. I mean, if they're in the account, so we can show that. ايوه حضراتكم استاذ امام، مطلوب فعلا من الطالب انه يبقى عنده حساب او عنده والديه، مش شرط منه هو،
انه يبقى فيه حوالي $2000 يقل او يزيد عن كده، بس ده مش الجامعة اللي بتطلبه، ده هو مطلوب من المعهد الأعلى للجامعات في تركيا يعني. I mean, it can be an account outside Turkey also. I mean, ويكون برضه يقدر يكون الاكونت مثلا بره تركيا، في السعودية، في مصر، بس يكون في المبلغ ده لو هم يعني ممكن هم اللي الحساب بيحولوا يكون لأولادهم باسم ولي امره في اي دوله موجوده يعني. في أي دولة. دكتور جمال، الكليات المتاحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لازم الحساب يكون بالدولار ولا عادي؟ أنا مثلا مقيمة في الكويت وابني في تركيا، لازم الحساب يكون بالتركي ولا ممكن عادي بالدينار الكويتي؟ طيب does the account account's money should be in dollar shape or it can be in like Egyptian pounds but it's compared it's equal to $1,000. I mean, they say that it should be a dollar account, but they accept the Saudi Arab riyals and other currencies also. I mean, internationally known currencies. I mean, it should be an equivalent of $2,000. I mean, أي عملة حضرتك بس يكون مساوي $2,000 أو ما يزيد. Because I mean, why should we support dollar by keeping it in dollar account? We can have it in our own currency also. Yes. يعني جامعة أوستيم هي اللي طالباه؟ لا مش يعني جامعة كل سنة أوستيم، يطلبوه؟ هو شرط من المعهد الأعلى للجامعات، لأن بيبقى لازم يكونوا عندهم يعني ثقة في إن الطالب عنده المصروفات الكافية اللي تخوله إن هو يعيش أو يدرس هنا. تمام. طب أنا ابني كان في اللغة، هيقضي السنة دي كلها لغاية شهر يونيو في اللغة، في الصيف بقى يعني شهر هل عنده بقى فرصة يدخل تخصص في الصيف ولا يبدأ من شهر 9؟ ما فهمتش، هو ابن حضرتك في تركيا ولا في الكويت؟ تركيا في أوستيم، هندسة حاسب. تم قبوله أصلا؟ تم قبوله الحمد لله، ودخل اللي هو المستوى اللغة، يعني كده ترم أول وترم تاني هيبقى في اللغة. هل التخصص هيدخله في شهر سبتمبر ولا هيدخله في الصيف شهر 6 7؟ هيدخلوا مع بداية دراسة العام القادم. يعني مفيش بقى كورس صيفي زي ما بيقولوا أو دراسة صيفية؟ لا مش موجود. اوكي. وعادي ممكن يغير التخصص، مفيش مشكلة؟ نعم؟ بعد اجتياز اللغة ممكن يغير التخصص، ما عندوش مشكلة؟ لا خليني أسأل فيها حضرتك دي. Mr. صبيح. Yeah. There is a student in university already accepted who is now studying language, okay? Yeah. Can he change his department after passing the language test? Like Actually, from computer engineering, for example, to mechatronics engineering, let's say that. I don't think there should be a problem, but I mean, he'll have to reapply because changing the department is very difficult. I mean, he can, because, you know, I mean, the student number, I mean, that has the faculty and department coded inside it. And that we send to the Higher Education Council, right? So, I mean, if he changes the department, changing all that is a big hassle. But what he can do, since he is in English only, so he can reapply and, I mean, continue studying English, right? At the end of the English term, I mean, when he's inshallah successful, he can reapply because, I mean, application will be accepted till the start of the semester. Okay. He can re-register in the new department. اوكي. حضرتك مش بروتوكول التحويل فيه صعوبة كبيرة ان هم بيسجلوا رقم الطالب وبياناته اللي بتروح للمعهد الأعلى للجامعات بالرقم ده، فهو مش بيغير، بيعيد التقديم من جديد. اوكي شكرا. You know, in face of the new departments opening, we can defend that situation. I mean, last year when he applied, this department was not there, so he wants to go to the new department. Okay. We can defend that situation, but he will have to reapply. Okay. Yeah. ضحكنا معاك. لا هو بيقول ان هم واجهوا المشكله دي لما فتحوا التخصصات الجديده والطلبه حبوا يغيروا تخصصاتهم فحصلت لهم المشكله دي، فهو الطالب بيبقى محتاج ان هو يعيد التقديم من جديد، اما التحويل دايركتلي بيبقى مشكله كبيره يعني. بعد اذنك يا باشمهندس، هو الامر سهل يا استاذ ام كريم، يعني مش صعب، هو كده كده ما بداش اصلا دراسه فعليا يعني، فاحنا مش هنعملها عمليه ترانسفير من قسم لقسم، هنقدم جديد والقبول بيجي عادي خالص، وهو اوريدي خلاص اجتاز اللغه،
فهيبدا التخصص في التخصص الجديد بتاعه. يعني الامر سهل يعني. ومعاه في اعاده تقديم لحد بدايه العام القادم. المشكله بتكون لما يكون هو خد مثلا سنه او ترم في التخصص، فبقول لابد نعمل ترانسفير. انما احنا الان مش محتاجين اصلا ترانسفير اصلا اوريدي، لان احنا ما بداناش لسه الى الان. تمام. الامر سهل ان شاء الله. اوكي، بالنسبه لدكتور جمال كان في سؤال اللي هو الكليات المتاحه. الكليات المتاحه اغلبها تخصصات هندسيه او تقنيه يا دكتور، وبعض التخصصات العلاقه بالاقتصاد وكده، لكن ما فيهاش اي كليات طب بشري او طب اسنان في الجامعه دي. فكم تكون المواصفات المطلوبه؟ طبعا مش موجوده كليه طب بشري او اسنان. باقي التخصصات بتبقى معظمها $2000 في السنه. اما بالنسبه لكن معانا جامعات ان شاء الله اما الطب البشري والطب الاسنان ففي الاسبوع القادم هيبقى مع جامعه اخرى متوفر فيها التخصصات الطبيه باعلى جوده، وفي العاصمه التركيه انقره ايضا. يا جامعه الاسبوع ده يوم الاربعاء يا باشمهندس. يوم الاربعاء. الاسبوع ده يوم الاربعاء. يوم الاربعاء الساعه 4:30. اوكي، يوم الاربعاء الساعه 4:30 ان شاء الله. اي اسئله ثانيه حضراتكم؟ انا بسأل عن كشف الحساب، لازم اوثقه توثيق خارجيه هنا في الكويت؟ توثيق خارجيه في الكويت؟ طيب اسال. ولا ابعته بس على الايميل وخلاص؟ حاضر ثواني. For the bank account should it be like خارجيه؟ مش عارف يعني خارجيه والله حضرتك. قنصلي. اعرفها بالتركي ما اعرفهاش بالانجلش. قول له بالتركي. ثواني. اعرفها. خلاص. Sir, for the bank account, should it be documented from the foreign administration of, like, if it's in Kuwait? Yes. Be documented from the foreign ministry there or not, or just sent by email? No, just sent by email. I mean, it should be from the bank's. I mean, the bank's letterhead. That's it. I mean, normally the bank's heading is there, given there at the top. So I mean, that's enough for us. I mean, a printout of the account transactions, and that's it. اوكي، بس يكون موقع من البنك ويتبعت بالايميل حضرتك، مش محتاج توثيق الخارجي. حلو، جميل. ان شاء الله بالتوفيق. We try to make it as simple as possible. And thank you for that. Yeah. So now we have the last video with us today. It's about the techno part. We will view it and then we'll come back. No, I didn't get. Yes? I didn't get you. We will view the last video now, the last video about Oostim University, okay? Okay. It's about 2-3 minutes too. أنا هحط الفيديو الأخير عن جامعة أوستيم، فشهادة ممتعة حضراتكم. These are from the good days when we could have face-to-face. Yes, but now there is no face-to-face until the corona to end. Unfortunately. I hope it finishes حضراتكم soon. بيقول دي الأيام لما ما كانش فيه كورونا، بس إن شاء الله هنرجع لها قريب. أي استفسار تاني؟ أي حد عنده استفسار يتفضل.
خلاص اوكي كده مفيش استفسارات. So sir, this is the end of our meeting today. Okay, Honored to really have nice. you I'm and the enjoying university. answering your questions. So I can leave now? Yeah, thanks for the attendance. Okay, thank you for the good company. See you soon.